Live it all. Stay connected to DSTV for football's greatest season. Kusile sinimukele lomhlehlelweni Kusile Breakfast Show ngolesihlanu sibonga kakhulu ukuthi umdalo siphephesile wasegcina kwade kwafika ilanga lanamuhla asibonge futhi ukuthi nikhethe kuvuka nathi lomhla ekseni tilishumi nemfica enyangeni yengcilo nifuselako ngilungelele makagula asasibukena ngombiko losokede kule tempilo Elangitolo kuhlola abantu labangu82 labangu6 batfolakala ukuthi bane COVID-19 labangu3 basesibhedlela bayalashwa lababili sebaluleme ngathi ke kude labasishile itolo emhlabeni so lababhethuka lomkhuhlane lasabawutfolile bangu 73,342 lasabashiye emhlabeni bangu 1,419 kanti kumanje labanawo lomkhuhlane lapha eveni bangemashumi lamathathu nesihlanu kugomanako solo kuyachubeka even lonke lasabagome ngalokuphelele bangu 394,438 lasekwenda 34% wepopulation yalabo lasabagomele lomkhuhlane Namhlanje njengoba kungolesihlanu siyathi ukuthi njalo ngabelesihlanu sihlale sikhulumisana nelibandla lelibutha umthelo wahulumende Eswatini Revenue Service ngetindzaba dokubhadalwa kwemthelo sihloko sanamuhla sitabe sikhuluma kabanti nge-self assessment for income tax utachazela kabanti Vusi Dlamini ngaloko ukuthi yini timpepha lekumele utilungise kuhlolisisa ukuthi ivele umthelo solo uyawubhadala solo ubhadala kahle nema deadlines ke utachazela ukuthi deadlines submit ama-tax returns anini wona kanjalo nema-penalties tabe sicocisana naye naphela tindzaba tensimbi yesithupha lomhla ekseni bese kuthi ngale kwa7 naphela tindzaba tensimbi yesikhombisa sitabe sicocisana na-CEO wenhlangano yeSwatini Conference of Churches kutabeke kune pastors conference evikini lelitako ngalesithathu lapho khona kutabe kutekwa dona tindzaba tebuholi kutabeke nje kuhlangene baholi balamabandla langephansi kwalenhlangano kanye nema-spouses abo kukhuluma ngabantu nje ngetinsaya latibhekana nabo baholi esondweni nekuthi bangadincoba kanjani leto tinkinga leto kutabe ukuthi ngitfele tindzaba leto ke kunama guest pastors ke lasuka khona even lafa ekhathe eZimbabwe nalamanye emave batasicocela kabanti ngawo lo msebenzi loyo nge7:30 lomhla ekseni bese kuthi ke sitaphenze sibuke dona temidlalo nensesele efuye temidlalo Linda Dlamini ngakashaya nje insimbi yesiphohlongo lomhla ekseni ngale kwaloko siphohlo temakethe sitabe sasethindzaba dead food ekucala Yo, my name is Kusile Dlamini, aka Dr. Shakes, aka Handsome. Yes, the boy is handsome. Hello everyone, my name is Melu Simzebele. What's up guys, my name is Mandisa Mamba. Linda Lomafa is my name. Imagine your favorite personality or celebrity. Now imagine if they had to do a job that you never saw them doing. Umsebenzi ngicabanga ukuthi ngaba nebulukhuni bekuwenda ngumsebenzi nangilobita lokuthi nginganyakati la ngikhona khona ngingasuki la ngikhona khona. A job I could never do is be a mechanic. A job
that I could never do is Maybe being a pilot. I can't be a pilot. Yeah, no. I think Zingube Nenhlitiyo. I would like him to get a job as a boy. This is the show that takes your favorite celebrity and personality and gives them the challenge of doing a job that some people do every day. Can they do it? Will they crumble under the pressure? Find out in the brand new season of Asambege. Ichop, Asambege. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni per month. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Esiphindze sinimukele sidaba kwaDinza Date futhi ekucala indlu yetimphunga seyuphasisile umthetho lotawubuketa tekusakata kuleli lotawuphindza ubone ukuhlanganiswa kwemsakato wemoya Eswatini Broadcasting and Information Services kanye naloyo wetithombe Eswatini Television Authority. Imvuna yelitiko inkosatana sikhanyiswa ibonge indlu yonke ngekwesekela lomthetho. Nayisachubeka nemsebenzi wayo welisuku indlu yetimphunga ngalesine sihlalo welikomihle libuke kusebenta kwelitiko letekwatisa tekuchumana netebuchwephesha endlini yetimphunga imphunga lekhi namakagula icele indlu lehloniphekile ukuthi yemuke lo mbiko walelikomiti mayelana nemthetho losakhanganywa lotawubona kusungulwa kwenkampani yahulumende tekusakata yeSwatini Broadcasting Corporation yeSwatini Broadcasting Bill wemnyaka wa 2019. Lo mthetho utawubona kuhlangana kwemsakato wemoya Eswatini Broadcasting and Information Services EBIS naloyo wetithombe Eswatini Television Authority. Imphunga lekhina ichaze tingoni nebumcoka balo mthetho kanzi yesekelwe imphunga Busisiwe Dlamini kulesishukumiso. Ngicela konke umengameli kokuhlanganisa lemisakato lemibili kutawukwentika ngokuthi umsakato wakithi kangwane iTVA umsakato weTV kanye nemsakato wemoya ika EBIS kuhlanganiswe ndawonye kuphathwe ngumphathi munye uhulumende utawukonga tinsambansamba tetimali ngokuthi uma seyihlangene lemisakato itawusherishwa ema-resources nema-investors atawukhuthateka kutakangwane atawuvula imisebenzi. Lokho sikusho ngani? Sikusho ngoba ema-investors lamaneni uma efika eveni ayathanda lokwati ukuthi tekusakata time njani, umthetho ume kanjani. Ngakulokunye menza ngameli angisho lokuthi le bill itawusita lokuthi kwande lemisebenzi la eveni utawuchachwa sive lesinyenti ngoba le bill mengameli itawuvula ukuthi lokusakata kusakade ngetigaba letintsatfu 3 tier nangingasho ngesimane kutawuba khona le public broadcasting service public taba khona i-public broadcasting luphiko ngaphandle kwalomsakato wethu. Lokho ke kusho ukuthi le etindzaweni letehlukile kutawuvulwa imisakato. Akulokunye le bill itawuvumela ukuthi kube ne commercial broadcasting service. La ku commercial ke nakhona kukhulunywa ngete business kakhulu mengameli.
Indvuna yaleli tiko inkosatana Sikhanyiso ibese yashukumisa ukuthi indlu iguqule ibe likomiti lendlu yonke kubuketa lo mthetho yasendlulisa imave ekubonga endlini. Ngamavi lawa ekubonga kusebenzisana lokuhle lesikubonako enelitiko. Sibonga umsawa mengameli wokuhlala hlanganisa indlu yonke. Sibonga elisekela lakhe kuthi noma kuba khona kugcika kuba kuningi kakhulu kusidumisa. Kuyasikhuthaza silitiko. Sibonga kakhulu sihlalo wethu etikweni lo sebenza ngokuthembeka nangekunakekela. Imininingwane yonke yalomthetho uyilandzisile. Sibonga kakhulu timpunga letihloniphekile. Sibonga ilihhovisi lengcweti yetemthetho nebameli kusibambisa. Sibonga sive netinhlangano nabo bonke labathinzekako ekwendeni lo msebenzi walomthetho ube impumelelo. Lo mthetho wekusakata sowuladelwe kabili. Losho suneminyaka lelishumi solo ungakhona kushayeka. Indlu yetimpunga ibese yawemukela lo mbiko waleli komiti kanti likomiti lendlu yonke yetimpunga libese liyawuphasa umthetho we-Eswatini Broadcasting Act wemnyaka wa 2019. Edinzabente Eswatini TV kubika samkeliswe khoza nginasikhumbuzo Dlamini sisephalamende. Osabambe kuba indvuna itekhlela umnotfo nentuthuko Moses Vilakati uthi live laseSwatini lisebenta ngekutimisela etinhlangotsini tehlukene tentuthuko lokuyingxenye yemigomo ye-Agenda 2063. Indvuna bekhuluma emhlanganweni wokubuka umsebenzi walo live kule minyaka lelishumi i-high level launch of the Agenda 2063 evaluation. Live laseSwatini liyingxenye yemave lasayina sivumelwano sa-Agenda 2063 lokusivumelwano sekuthuthukisa livekati le-Afrika kuqinisa bunye be-Afrika netekutsengiselana kulamave. Lesivumelwano sasayinwa ngeminyaka wanga-2013 emhlanganweni wobunye bemave livekati le-Afrika. Litiko letekuhlela umnotho nentuthuko kuleli libukete kabanti kusebenta kwalo kule minyaka lelishumi leyengcile nekusukeke yini lelihlelako ngalokutako. Losabambe kuba indvuna itekuhlela umnotho Moses Vilakati kutse live selisebentile tinhlangotsini tagesi, temanti, temphilo ekulweni ne-HIV naletinye tinhlangotsi. Kwekuqala nje lokusijabulisile kwekuthi live lakithi libonakele kuselidlondlobele kule tekutsengiselana la ekhathi ne-Afrika leli sithi intra-Africa trade isuke ku-8.3% nga-2013 yaya ku-18% nga-2020. Lokunye lesikubonile sisasebenzisa nathi sithi bandzakanya na Agenda 2063 kube indzaba yabogesi lemakhaya lelapho isuke ku-69% nga-2013 lenamhla iku-78%. Lokho kuyakhombisa ukuthi siyandlondlobala nathi siyabambisana ne-Afrika kuze kuthi eyembili. Kanti lokunye indzaba yetemanti lele sithi safe drinking water lesuke ku-72% nga-2013 yaya ku-76% nga-2017. Lokusho ukuthi emakhaya lamanyenti asanako ukuthi emanti lahlobile abedudane nawo. Suleiman Bukha loluleka ngetemnotho enhlanganweni yaka UNDP uthe batawulisekela laseSwatini tinhlelweni talo lisathuthuka. Election is important because it allows the government to evaluate where financing for development is focused. Such a reflection presents an opportunity for the government to intentionally redirect the allocation of resources to areas of need. Live laseSwatini ke kubhekeke ukuthi lethule umbiko wekusebenta kwalo mhla til-15 enyangeni letako lokusho ukuthi kumele bashakutele impela basabhala lona mbiko. Etindzabeni ngingiyane Msibi tithombe ngivuma inkosi Nzinisa sise-Hilton eMbabane. Indvuna yemabhizinisi manxeba khumalo ethi live laseSwatini kunengi lelingakufunza kuhulumende welive laseNigeria etindzabeni tekudlelana kutemabhizinisi naletinye itinhlangotsi njengoba lela live linemnotfo lomkhulu. Indvuna beyikhuluma eSummerfield ngalesithatfu Ntsambama nayemukela umlingani wayo loyindvuna yemabhizinisi eveni laseNigeria Mariam Katagum lokuleli kutoshela naligwayi nendvuna yemabhizinisi kuleli.
Induna yemabhizinisi eveni laseNigeria Miriam Katagum ikuleli laseSwatini libandla lakheke kutohlangana nemlingani wakhe kuleli kuyinduna yemabhizinisi Mancoba Khumalo. Leti nduna etimbili tawushelana ligwayi etindzabeni tekuthi tingabambisana kutiphi tinhlangothi kuthuthukisa tekutsengiselana. Isekuleli induna itawulayelwa luhlangothi lwashukela. Kanti induna yemabhizinisi Mancoba Khumalo yemukela libandla lenduna ithe letinkulumiswano emkhatsini walamavela amabili titawuthuthukisa tekutsengiselana naletinye tinhlangothi. Spoke about the fact that trade between the two countries needs to improve. Eswatini currently exports just over $300 million worth into Nigeria. But we noted that Nigeria only imports into Eswatini about $177,000 worth of goods into Eswatini. So this speaks to an opportunity to continue looking for other areas where we could grow our trade. Khumalo uthi batawushintshiselana nemcondo ekakhulu kutashukela ngoba bahamba imbili kushukela baseNigeria. Kanti-ke induna yetekutsengiselana khona-ke eNigeria Miriam Katagum akhuluma nakemukelwa eSummerfield kuthe batawubukane kusebenzisa luhlangothi lwetebuchwephesha kutekutsengiselana. Uthi nekuthuthukisa abantu labasha ngona-ke bakubeka imbili lekathemba ukuthi nalapha eSwatini abantu labasha abathuthukiswe bavulelwe amathuba emisebenzi. We're going into a second phase of our National Sugar Master Plan, which we review every 10 years. And we want to include in that master plan, best practices, best technology, things that will move our sugar industry forward. Nigeria is a large country, huge population. As I mentioned, more than 2 million people, and more than half of them are young people. Uthi-ke uvile ukuthi isibalo sabantu labasha labede umsebenzi setulu lapha eveni lokuyindlu labatawukhulumisana nayo nenduna yemabhizinisi ukuthi bantu labasha bathuthukiswa njani. Uthi-ke nenhlangothi lwetemabhizinisi lamancane ngulenyeke labayithuthukisako eveni leNigeria. Uthi-ke labaningi eveni lakhe bantu labasesebancane kungako tindzaba tabantu labasha batihambisa embili ukuthi kabavulelwe imisebenzi. Uthi kunengi lokwendakalako kutebuchwephesha kulamalanga kungako-ke ngilolunye lihlangothi lebasalithuthukisa etindzabeni tekwenta ibhizinisi nekutsengiselana lamanye emave. Etindzabeni ngingiyani Msibi ngise-Summerfield. Inhlangano yeSwatini Business Health and Wellness yetfule ngalokusemthethweni luhlelo i-Right to Care Adapt Program lokungumsebenzi lokutsata kunakekelwa kwempilo yetisebenzi. Lenhlangano yeSwatini Business Health and Wellness isukumisa lo msebenzi sekelwa inhlangano i-USAID. Lo msebenzi uhlose ngeta ligalele ekutheni tisebenzi tigomele tifo kufaka ekhatsi umkhuhlane COVID-19. Lenhlangano i-EBH seyikomise tisebenzi tetinkampani tahulumende kanye netinkampani letitimele letitinkhulungwane letingemashumi lamane. Umphathi walenhlangano i-EBH Thobile Dlamini uthi ngalesikhathi semkhuhlane we-COVID-19 linyuke kakhulu lizinga lebantfu labatsika beteke ngekwengcondvo. Sisebenta leto tindzaba ke ukuthi la misebentini bani baphile. So ke lama partnership atasita lokuthi si-reach more people and also sibe available when companies need us. Indvuna yelitiko letemphilo Lizinkosi seyidvumisele lichaza lidlalwa ngelenhlangano yi-EBH. Siyakubonga futhi ngoba vele hulumende yedvana kakhona kwenda wonke lo msebenzi. Hulumende yedvana ngeke ayithwale impilo yamaswati. Hulumende yedvana angeke akhone kuniketa ama-services noma ngabe sifisa kangakanani. Kubalulekile ukuthi kube khona labanye labasukumako sibambisane ukuze sikhone kusebenzisana. Siyakhulumisana ke nabo, siyasebenta nabo, siplana nabo, siphinze sibuke tindzawo lapho singafikeli khona sonke sitobona sibayofika khona. Kuletinyanga letilishumi nakubili letenqile, inhlangano i-EBH isekele sive ngemjovo we-COVID-19 longu-76,652. Le nombolo yakhe imijovo lelishumi ekhulwini letfolwe live leSwatini. Lobika-ke ndzabente eSwatini TV nguthando kuhle Mdluli, nginasikhumbuzo Dlamini eMbabane. Indvuna yemtsetfo wesisekelo Pholile Shakant usayithumise umsebenzi lomuhle wenkampani i-Roots Construction kanye ne-JNE Construction ekwakheni isakhiwo lesihle lesingeta leso lesigcine labagcinwe kulomnyango kumathapha. Indvuna bekhuluma khona kumathapha neyimukela lesakhiwo lesesiphelile.
kuthi emavikini lambalwa lengcile indvuna yetemtsetfo nemtsetfosisekelo upholile shakhantu uyavakashela umnyango ocondisa timilo kumatsapa kuyobuka sakhiwo lebesakhiwo lesitongeta kuleto letigcine labo labagcinwe kulo mnyango khona-ke kumatsapa lesakhiwo-ke sesiphelile kungumanje kanike indvuna yetemtsetfo pholile shakhantu inikwe ngalokusemtsetfweni lesakhiwe ngu-microprojects ngenkampani i-Roots and JS Construction. Indvuna ithi lesakhiwo sihle futhi sisezingeni. Correctional services nayo ifulfillile i-vision yami ukuthi 2022 sesine first world infrastructure or first world prison. Siyabonga kakhulu sikhundla bayethe kuloko bayethe waphakathi. Sibonge futhi-ke ne-team Commissioner General i-team yakho lebekuyona i-overseer lomsebenzi. Nani uqala nami nje bengithi Nkosi yami manje ukuphele within time ngoba imisebenzi lemikhulu yokhanza kusithatha isikhathi lesithe. Ngicela ukubonga nonke i-team yaka correctional services lebe kuyona isebenza iwuphusha lomsebenzi futhi nani nende umsebenzi lomuhle kakhulu. We are piloting the project. I-facility lenje itawenza ukuthi leyo project ibe belula because we already have the technical infrastructure ukuthi labalabala batawuhlala la ndawo babeka khona umuntu aremandwe akhona la kule facility phele lokwehla benyuka ngekimoto baya embabane enkantolo. So siyabonga kakhulu nakule pilot project ne-electronic case management system le tawuqala lokuthi le infrastructure seyikhona ikusita kakhulu lo. Induna-ke ibadumisile labo labasakhile lesakhiwo kanti-ke lebo bakhona bafaka ikhatsi ikhomishani jikelele wawo umnyango ocondisa timilo Phindile Dlamini nebaphathi kulolu hlangothi. Lesakhiwo-ke sitawusita kunciphisa minye lebesikhona kumatsapa njengoba bese kuyingodi kulabo labagcinwe ngekhatsi ikakhulukati ngesikhathi kusebhedvuke wona-ke umkhuhlane we-COVID-19 usebhememe. Etindzabeni kubika Giyan Msibu kanti Tithombe tiqhamuka emnyango ocondisa timilo His Majesty's Correctional Services. Indvuna yelitiko tekulima Jabulani Mabuza ithi akulungiswe budlelwane emkhathini wesive kanye nemibutho etekuvukela kude kubanjiswane ekulweni nekwebiwa kwemfuyo emngceleni lohlukanisa la kuleli lelaseNingizimu Afrika ngaphansi kwenkhundla yakumangcongco Siphocosini kanye naleyo yasemhlambanyathi. Indvuna ikusho lokhu ngesikhathi ihlangene nebafuyi ngaphansi kwaleti nkhundla letintsatfu. Ulandzela kukhala ngokwebuka kwemfuyo ikakhulukati tinkomo etindzaweni lesedvute nemngcele litiko letekulima selihlangene nebafuyi labangephansi kwenkundla yakumangcongco Siphocosini kanye nasemhlambanyathi ngenhloso yekubutsa imivi yalabafuyi kusilokucala bungancotshwa kanjani. Indvuna yelitiko letekulima Jabulani Mabuza ithi litiko litawuhlangana lamanye ematiko lapho atawubuketa imitsetfo lengamela imfuyo njengaloku sithi sive luncane leswati lelishaya ngayo labo labatfolakele bebe imfuyo. Umuntu wathi asasebentile imfuyo yakhe yonke ayibekile anayo naye athi nakukhona la kudzinga kwathengise nakawubhadarela umntwana esikolweni akhona ekuthengisa athola imali abhadarela umntwana nakucala lihlobo nje sesithe phezulu komkhononyalo ukhanze ukuthi akasathola ukwenda njani bantu sebathethe sonke isifuyo sabo. Indvo lelikhuni kakhulu-ke sijabulile-ke kuhlala phansi sikhulumisane nathi nje sesibonile ukuthi kukuphi la kufuna siyawulungisa khona ikakhulukati ingcingwana lemcoka kakhulu lengicabanga ukuthi kufuna siyoyisebenta ngileyo ukuthi silungise lo mthetho ngoba lo mthetho wethu semdzala. So umuntu uthi noma athathe leto tifuyo nase bambambile waboshwa ukhanze ukuthi le fine incane kakhulu umuntu abhadare 200 emalanga naphume kepha kube kuhambe imfuyo yebantu leningi kakhulu. Lokho sesiyawukusebenta nje nematiko lathinzekako kokuthi mhlawumbe lowo mthetho siwulungise ume ngemumo ukuze abantu bade ukhona kusitakala kahle. Lilunga leParliament lenkundla yasemhlambanyathi Petros Mavimbela lithi bona njengemalunga eParliament atashaya imitsetfo lotawenta ukuthi lapho loyo batinkomo bashaye ngeliswathi lelinesithozi. Etindzabeni letithinza kwebiwa kwatifuyo so siyiParliament sesovele siyophakamisa leto tishukumiso de ukuthi laba baka foreign affairs aseke bathinzane balingani babo basesikhwahlande kubonakala ukuthi uma letinkomo setiye ngale yini bese kuba likhuni ukuthi sitilanze kufuna sishukumiso ke lokho. Kwesibili futhi
nala ma-fines loyo lotholakele agangile ukhanza ukuthi la ma-fines semadzala kakhulu ngoba unjengevile lapho ukuthi abo-1982 nakhona kunesishukumiso vele sesivele sesilungisile ukuthi siyophakanyiswa masinyane ephalamende kuze ukuthi kutobonakala ukuthi singathi khuphula njani umuntu akayevele ukuthi nakagangile kumele ukuthi ashaye kangakanani ngeSiswati sifuna ke iSiswati olivakalako. Sicelo lesinye lesivelile ukuthi indzawo yokugcina imfuyo letfolakele seyifohlele emaveni abomakhelwane ikashane kakhulu njengalokhu isemaphiveni basithi indzawo letifana nalethi atibe velonke ngoba kwamanje kuyabadulela abafuyi kulanza nekumikisa tinkomo emaphiveni etindzabeni kubika Fortune Dlangamandla enasifiso nxumalo nasimuva shonge selunzi. Indvuna yelitiko letemphilo lizinkosi ithi bantfwana labange mantfombatana basethubeni lelikhulu ngalokulishumi lekutfola ligciwane HIV nabacatsaniswa nemajaha lokubita kubambisana kwemave ngekwehlukana kwawo. Indvuna beyikhuluma ngesikhathi ivula umhlangano wemave esifundza sakaSadak bekudzingidza tindzaba teligciwane HIV namalungelo ekufinyelelisa lusito lwetemphilo kubantfu labasha. Indvuna bemelelwe ngumcondzisi wetemphilo Dr. Vusi Magagula. Live laseSwatini ngelitiko letempilo libambe umhlangano wesihlanu wemave lasithupha esifundza lesendasi nelivekati le-Afrika bekudzingidza tindzaba temalungelo ekufinyelela elisitweni letempilo netindzaba tekutalana kubantfu labasha i-SRHR netindzaba teligciwane HIV lobanjwe neluhlangothi lwetenkholo kulamave lasithupha kanzi wona lo mhlangano wesekelwe inhlangano yakamhlaba lebuke tindzaba tekuphuma nekungena kumave lahlukene i-International Organization for Migration. Lo hlelo lona lutawuqala esifundzeni saselubonjeni. Indvuna yelitiko letempilo lizinkosi ithi lamave atidzinga tinhlelo letitawubuka kufinyelela kwebantfu labasha ikakhulukati bantfwana labangemantfombatana esitweni letempilo njengoba basethubeni lelikhulu ngalokulishumi lekutfola ligciwane HIV nabacatsaniswa nemajaha. Indvuna beyimelwe ngumcondzisi wetempilo Dr. Vusi Magagula kulo msebenzi. According to the latest record from Eswatini Health Information Management System, the proportion of HIV-negative adolescents getting infected with HIV every year stands at 3.84% for girls versus the 0.84% for boys in the same age group. Additionally, 1 out of every 10 girls is likely to be HIV positive compared only with 1 out of every 100 boys in the same age group. This means that adolescent girls are 10 times more likely to be infected with HIV as boys of the same age, placing a very high burden on the girl child. Umphathi wesifundza saselubonjeni Themba Msibi uthi lolu hlelo luyachubeka nekwandisa lwati ngetindzaba teligciwane HIV nemalungelo ekufinyelela elisitweni letempilo kubantfu labasha kulesifundza. The region has made all necessary arrangements to continue delivering SRHR HIV services to the people of our country throughout the 6-year period, particularly where we have seen high migrant trends between our country or our neighbors South Africa and Mozambique. Lokunye lokuhloswe ngiloluhlelo kubukisana emaso ekucetsa kutetfala kubantfwana labangemantfombatana basesebancane nekugwema kwanza kweligciwane HIV emkhatsini walamave. Etindzabeni te-Eswatini TV kubika Samkeliswe Khoza nginaThemba Shabangu naSonto Mlangeni eMbabane. Indlu yetempunga ithi lihhovisi leliphina ndvunankhulu alisebente ngekushesha indzaba yokuthi bogogona bomkhulu sale bayitfola njalo ngenyanga yembasha yabo nekuthi kugagulwe kuhlukubetana ngetebulili lokubonakala kwanza eveni njengesehlakalo lokho kuvele ePhalamende ngalesine ngesikhathi indlu yetempunga ichubeka nemsebenzi wayo welisuku. Ngalesine indlu yetimpunga ingene emsebentini wekwemukela imibiko yemakomiti ekusebenta kwematiko kahulumende wesigaba sekucala semnyakatimali wahulumende wa 2022-2023. Indlu ingakemukela umbiko welihhovisi leliphina ndvunankulu timpunga tibe netincomo tsite ngalombiko ongakaphasiswa endlini lokudzinga kutsi lihhovisi leliphina ndvunankulu litibukete liphindze litisebente ngekushesha.
Leti ncomo tisile lihhovisi lilungise indzaba yembasha yabogogo nabomkhulu sale bayitfola njalo ngenyanga. Leti ncomo tiphindze titsile lihhovisi kumele lithuthukise imikhankaso yekucedza kuhlukubetana ngetebulili lapha eveni kusale futsi kugagulwa njengesimo lesiphutfumako nalesibucayi eveni pheceleti national crisis. Leti ncomo tetfulwe endlini ngumfana Nkosi Magudvulela kanzi wesekelwe imphunga Isaac Magagula. It is the finding of the committee that the distribution of elderly grants take long to be given monthly to elderly people. Second finding, it is the finding of the committee that gender-based violence cases are increasing on a daily, horrifying and alarming basis. Recommendations. The first recommendation is as the committee recommends that consideration be given for the elderly grants to be distributed on monthly basis. The second recommendation, the committee recommends that there should be in addition to the advocacy campaigns to end the unprecedented culture of violence, in particularly the pervasive gender-based violence, GBV. The committee therefore recommends that consideration be given to declare violence besieging the country's landscape as a national crisis or disaster. Incomo nje ukuthi akubukakale engeyina ngidawukhuluma ngendzaba ye gender based violence ngiyo nayo le hambe embili kakhulu ukuthi awusekubukwe ngoba vele sine document, the strategic document sisho njalo sithi kulomnyaka nawumnyaka sowushona soyasiphelela 22 kanti leti inkinga tikhona. Indlu yetimbonga ibese yawemukela umbiko waleli komiti wekusebenta kwelihhovisi leliphini Mvunankulu womnyaka wa 2022-2023 kuhambisana netincomo tawo. Etindzabeni te-Eswatini TV kubika Samkeliswe Khoza nginaSikhumbuzo Dlamini sisephalamende. Kwezemidlalo, likhethelo lesive lama-under 23 litfonsane nelikhethelo laseveni leBotswana emidlalweni yama-under 23 Africa Cup of Nations qualifiers etawubanjelwa eveni lase-Morocco eminyakeni lotako. Kutfonsana kwalamacembu bekubanjelwe eveni lase-Egibhithe edolobheni eCairo. Edolobheni le-Cairo le-Egibhithe lapho khona inamahhovisi enhlangano lengamela umdlalo webhola evenikatini le-Afrika iCAF kudonsana amacembu amakhethelo esive lakubheka ukuthi angenele indzebe ye-African Cup of Nations yama-under 23 letawubanjelwa eveni lase-Morocco eminyakeni lotako. Le midlalo kubheka ukuthi iphindze ibe ama-qualifiers emidlalo yama-Olympics letawubanjelwa eveni lase-France edolobheni le-Paris ngomnyaka wa 2024. Live lakanukwana lidonsana nelikhethelo lesive laseBotswana kule midlalo. Le midlalo kubheka ukuthi idlalwe kuleli viki lamhla ka-19 kude kube ngomhla ka-27 kule nyanga letako. Umceceshi welikhethelo lesive lema-under 23 Sifiso Ntibane nakucala liviki ubite abadlali labangu-24 lekubheka ukuthi kuleli viki bacale emalungiselelo ale midlalo. Labadlali bafaka ikhatsi Swakhile Shongwe welicembu leMbabane Highlanders lukhomba kuba nelikusasa lelihle kayina kwakhe emthethwa welicembu leYoung Buffaloes lophindza idlala ekhethelweni lesive silangisemnikati. Kuphumelelwa kwelikhethelo lema-under 23 kulomdlalo neBotswana kusho ukuthi i-Eswatini itawutholana nelive leGibhithe esigabeni lesilandzelako. Etindzabeni te-Eswatini TV temidlalo ngilinda Dlamini kanti titfombe tibuya kaCAF. Setibeza tindzaba tetfu ngaleto temidlalo sitabahlola timakethe sibe sichubeke nehlelo asinjini simo selitulo. Hello everyone and welcome to the show. You know the vibes, it's the beat down. The time is 8 p.m. It's time for you to relax, sit back, relax and enjoy the music videos that I got for you. Moving no direction, like it's a calling.
everybody, it's your girl Nojali. Catch me every week on Studio One, giving you the latest trends in fashion, entertainment, and everything that's hip and happening. I'll also be catching up with the movers and shakers, hustlers who are making big moves locally. Don't forget, Studio One, every Saturday at 6 p.m. Ngabukela ke washa umkhukhu every Sunday at 3 p.m. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni per month. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Asibenza sinimukele sakuvusela nawe lesanza kusivulela njengoba kungilesihlanu niyathi ukuthi njalo ngabalesihlanu sikhulumisana nelibandla lelibutha umthelo wahulumende eSwatini Revenue Service namhlanje sikhuluma kabanti nge-self assessment for tax income naye communications director ka ERS Vusi Dlamini asevusele ngosisi kwamukele lomhla ekseni. Thanks so much for joining us again. Kume nje kusichazela kabanti lokuthi ni uchaza kuthini manithi self assessment for tax income yini kahle kahle mhlambe lebhekekile kuleyo badala umthelo. Okay, thank you very much. Kusho ukuthi if you remember last week sakhuluma ngenzaba ukuthi we are at the time where we expect that all companies and certain individuals are expected to submit what we call income tax returns. Now previously we besiya sithi kufuna ukuthi na usilethela loyo mbiko lama income tax returns forms ubale lo mthelo bese uyasilethela bese siphinde thina siya checka siyabala ukuthi vele ubale kahle yini siphinde sibuyisele kuwe sisho ukuthi cha ubale kahle so ungabhadala ke nangabe kusho ukuthi khona lokufuna ukubhadale kanjalo nangabe kusho ukuthi khona lokufuna sikrefund kona stack refund but kanjalo futhi nangabe kusho ukuthi kude lokufanele ukwengete then kude lo tangengete. So i self assessment for income tax it's wena udibalela wena lomthelo kusho ukuthi uyabala wena based on all income that you have earned either as an individual if you are expected to submit but all companies definitely. And the form fully such that without now ufaka yonke nama details in the form, then the calculation is going to be done automatically. Yeah. Okay, kubuda nje ukuthi lokho does it only apply to bantu laba self-employed mhlambe nalabanye because laba employee nje mhlambe labanye ukhanze ukuthi umthelo deductwa automatically kuma wages ingabe vele mhlambe ku apply kubo bani lapha kuchaza kahle go apply go one sitse last week returns abheke ukuthi submitwe ngama companies and individuals. So the starting point is that all companies we are expecting that they will submit returns and they will submit them using a self-assessment method. And then if you are an individual and you are employed and you don't have any other source of income, and there is no need for you to submit a return because, as we have said already, umthelo wakho usuke ubalwe ngumqashi. But in an event, then you are expected to, okay, though gune limit because I think limit yakona it's unless you are earning more than 1.2 million a year, then you will be expected to submit still
even if umthelo wakho ubanjwa ngumqashi. But if you are earning an income, when you are earning income from umqashi, lokusho ukuthi uyabanjwa umthelo wakho njalo ngenyanga. But you have got other sources of income. Some people will be having other sources of income. Maybe you have got your own grocery shop. We have got some rental of flats or something like that. That income, if as an individual, submit our returns because we have earned income from various sources. Labanye bahlala emabhodini. We have earned income from various sources. So now we use the same way of submitting returns, unless it's self-assessment. Okay. So ngiyadloko ukuthi kukumcolo ukuthi ubeke ema records, for instance ama bank statements, ma receipts. So yinle ngaphi ama documents lathi ngekile nje ku submit ama returns. Okay, for companies, obviously, we would expect that they have to include financial statements. So those would have to be attached. I think for companies, logo critical, they must be audited. And but if you are an individual, you will be expected to attach some certificates. For instance, I think it's njengawe we are sebenza Eswatini TV. Let's say you've got another source of income. Umqashi wakho kubheke ukuthi akunike that certificate lesikhombisako ukuthi udeductile umthelo on a monthly basis and umnyaka sowuphelile wemthelo. This is the total that umqashi has deducted. It's one of the documents that will be expected to actually attach as part of submission yakho yema income tax returns. Okay, so give a ngozi. So uma ngabe mhlambe ngi self-employed, how then do I prove income yami? Ngimaphi ama documents ekudinga ukuthi ngiwaproduce kuprove ukuthi cha ngiholile this month mhlambe ngaholi next month. Kuyadingeka invele lokho mhlambe nangisubmita wona ama returns. It depends on what self-employment is, because I think some people will tell you they are self-employed, but they are not really earning a salary from the business that they are running, because some people would call self-employment what they are calling their own companies. But now there's a difference between your company and yourself as an individual. But if your business is a sole trader, there's no difference between yourself and the business. So you treat her as the same thing if it is actually a sole trader. Now, then the big question would be, what do you do on a monthly basis? Do you get a salary from there? Or do you get what we call director's fees? Because some will get what they call director's fees, maybe once a while, not necessarily on a monthly basis. And obviously, if you are doing that, the expectation is now submitted the returns, you will still be expected to demonstrate how much you have actually taken out of the business. You would include as director's fees, but when we require that you give us information, we'll then be expecting that you give us the proof that you have actually taken this much, and have you paid tax on that at the time when you are actually taking that payment. All right, so in a case where someone has just died inkosi, ngabe vele mhlawumbe ngimaphi ama documents latingekako ukuthi bayamsubmitele vele mhlawumbe lawo ma returns in the UK nje kwanze ukuthi mabe umvuso ushonile usanza kushona bayamsubmitele lawo ma returns lawo ngabe nala Eswatini, is it the same case noma mhlawumbe uhandlishwa ngalenye indlela? The big, again, a question there would be, is it a company, is it a sole trade? Because now if it's a sole trade, if someone is no longer there, they are no longer there. But if it's a company, now the company is separate from the individual. Yes, it is expected that we would need to know if the person that is deceased has earned income and stuff like that. But I think logo critical lapo would say, we know that at some point in time that estate yaloyo mundu is going to be wind down up, and that's when we will then appreciate if that person would have paid tax
at the time when the estate is being wind up. So I think that is what would be critical. But I think it's an important question in the sense that maybe at some point in time we would have to consider doing a show where we are talking specifically to those issues. But ordinarily, what would happen, would say, wind up the estate, that's when all creditors will actually have to show up and say, oh, nambe bankweleta, and then that's all. We also come in there as the tax man. Okay, so what is our penalties ngisolong ngaveli mhlawumbe ukusubmit ama returns ami ngibese ngishaya ngeliswati longanani. We want to encourage, we are just in a debt relief program, and what we have seen, Lulu, is that a lot of businesses, because of not doing what they expected to do, and like not submitting returns on time, they found themselves in huge penalties. Because the penalties themselves, they will not be, for instance, the interest here will not be as a bank interest. It has to be higher, because let's remember, we're expected to do what the law expects us to do, and all of us, for the development of our own country. So if you're not doing it, obviously you find yourself with those huge penalties and interest. I think, for instance, the interest would be sitting at around, I think it should be 18%. Now, that's quite steep interest, and that's probably not as steep as what you see in other countries. And the penalties would go up to as twice as what you would have paid as tax. So that's why we say every time people must submit their returns, they must pay what they are supposed to pay. I think with self-assessment, what we want to emphasize, we would say, when you are submitting the return, submit the return, and if it says you're supposed to pay 100,000 as tax, pay that 100,000 at the time when you are submitting, because that is what self-assessment is all about. And we also want to mention, would say, everything is now done online. There's no need for you to be walking into our offices unless you don't have a computer. Even if you don't at home, we will still give you a computer internally in our service centers for you to be able to do it. But sendela logo kutsi konke ukhona kukwenda well on time. Go online if on e-tax, submit all the returns there, and then it will tell you how much are you supposed to pay, and immediately go to your banking platform and pay what you're supposed to pay to avoid the penalties, because are stressful for many businesses, because they then eat out of what the business would have made as profits. So lokusho ukuthi the more aqhubeka baleka, the more angeteka lama penalties athi kanti sakabhadala imali enkulu kakhulu. Yes, that's the truth, because if ungawuletha umbiko lamhla and one day is gone, 2 days, 3 days, the penalties are going up, and the interest that would probably accumulate on the tax that you were expected to pay. So we want to encourage, let's do it well on time, let's submit the returns, and let's make the payment, and everything should be done online. Right, so deadline in yona yokusubmit. Ema deadlines zethu ahlukene kathathu. We've got a deadline yamhla 31 October. That's normally for small businesses that are not really expected to be audited, as it were, and particularly those that are not registered for VAT. So for income tax purposes, they are submitting on the 31st of October. 30 November is those individuals that ordinarily would be expected to submit returns. Now we're waiting for them but follow the certificate from the employer. The employer is expected to give the certificate in September, so that by November the individual can submit the return. Then the big companies, because they have to go through a whole lot of process of auditing and stuff, they have to submit by 31 December. All right, sinongevakala Nkosi. So my contact details ngabe vele mhlambe labafisa nje ukuvaka abantu bangaxhumana nani kuphi? We have a WhatsApp number. We want to encourage people. A lot of people are using WhatsApp. You can drop us an email, a WhatsApp message on 7606 3735. And you should be able to get responses on some of the things that you'll be asking there. And then alternatively, if you want to call us, go to 406 4050. We are also on Facebook, so we do a lot of activity on Facebook as well, and particularly on our inbox. And if people want to inquire on anything,
they can use that platform. Oh yes, before nje siphume bengisafuna kubuta nje ukuthi vele amabhizinisi nje lasesemasha lana enyanga 2-3 months lamancane lasangena kulolu hlangothi lwethu amabhizinisi kukhona mhlambe platform ka ERS noma departments lapho khona nibachazela ngebhadala kwemthelo naku-submita wena ama-returns ukuthi bangathi khanza sabasemuva sibabhadala wena ama-penalties. I think it's exactly the same platforms that I've just mentioned. WhatsApp, we've got people that are sitting there to respond to questions. Okay. It's the contact center actually. They can call us on our contact center numbers 246-4050. They can also go onto our Facebook page, and but also we do go out time and again. We are CIS announce so we encourage businesses to attend those workshops so that they can get that opportunity. All right, no, thank you so much. Sabang Nkosi banathi lomhlehleleni besixoxisana naye laba communications director ka ERS Vusi Dlamini sithi kanje Donald Ndzaba dokubhadalwa kwemthelo. Siphohleti market tester uyasichubeka nehlelo. Lalela ngikutshela tindzaba letibiye Nkosini. Uthokandaba tinvombi imbali yemaswati ayiphelele esigodlweni eluthithini. Mhla tingemashumi lamathathu kuyo ingci tiyawufike tibhalise ngalelo langa. Mhla tingemashumi lamathathu nakunye tiyaphuma. Mhla lulunye enyonini tiyageta. Mhla titimbili kuyo inyoni tiyabuya. Mhla titithathu kuyo inyoni tiyaphumula. Mhla titine enyonini tiyachitha. Mhla tisihlanu kuyo inyoni tiyagidza. Umyalo etikhulwini kuleso naleso sikhulu kubhekeke ukuthi sikhiphe emajaha lamanye kuze kuthi nakukhona kungaphili kwamunye webantfana mabili emajaha akhone kubikela labo labafanele. Tikhulu tifanele tiyale tinvombi nemajaha laqhube yona imbali nakuphuma emphakathini. Emajaha ayatiswa ukuthi tinvombi titawulala todwa nemajaha alale odwa. Usho njalo ke Msoso omnyama kulabathu lodukandaba wasemelebeleni. Sisho njalo ke sigudusa simnyama siyesabeka. Usho ke njalo ke lwandle olukhulu liyadikisela. Bayithe onaphakathi wena ungangezintaba. Lokhipa simemetelo indvuna yetinvombi nonduduzo zuzu zubuko. Ninebe kunene. Tinvombi imbali yemaswati iyatiswa ukuthi ayingeti netunele tekubolekwa. Ayinge makeup, ayinga rouge. Boba betikhulu bayatiswa ukuthi abayalisise kahle abantu lababukile ukuthi bangathi mati bashayela ibutho nakwendekile lokho nalo lilahlekile. Tintatheli tekhaya tangaphandle tiyayala ukuthi atithathisise kahle ngaphambi kokuthi tibhale. Bayithe unophakathi. Bayithe unophakathi. O 5 minutes before 7 lesikhathi sidabuka simo semgwaco lomhla ekseni asivusele Sergeant Kule. Ngabe namhla ekseni kuhambeka kanjani emgwacweni live? Anguvusele Thombeni uvusele umbukeli walolu hlelo sivuka namhla sinemkhemedelo
yebo kuletinye izindzawo kubonakala na inkhungu lekhasa phansi kungaba kuqala ngako nje kugcizelela ukuthi awube kunene lesimo lesi siyadinga ukuthi umshayeli ayishintshe ingqondo yakhe alinciphise litubane endesiqiniseko sokuthi uyanaka ukuthi umgwaqo unawo mandi lekungahle kwente kona ukuthi kushelele kuvuke labo bo-oil bebakhona itolo kwente ukuthi imotolo igcine iphuma esandleni zemshayeli asihambe-ke ngelitubane lelilingene ulandzele imotolo lenye ngemgamu lophephile loyawenza ukuthi uyawukhona kulawula imotolo yakho lapho kuvela simo bongakasikhathi khona nekukhumbuta ukuthi awube kunene emalambu yethu imotolo asiwavule phela wendela kokuthi lo munye asheshe akubone ayothatha isinqumo lesiyaba ngesifanele kuze-ke ukuthi sikhona kuvikela tona-ke tingoti kanti-ke emadolobheni ethu tiba netimgwaqo leti lapha emangwaneni na uphuma embabane solo ati-70 letimane leto asikhumbute ukuthi umgwaqo lapho tiba netinga-70 khona uyaguquka ube yi-3-way noma-ke ube yi-4-way stop lekusho ukuthi siyawuniketana emathuba lofike kuqala ahambe kuqala kanjalo-ke nawo umalagwane njengoba sesiphawulile ukuthi unako kuba mandi asente isiqiniseko sokuthi-ke siyalinciphisa litubane indzawo lena levamako ukuba netingoti lapho nangabe umgwaqo ubonakala unemandi khona nje awumshayeli akashayele ngalokukhulu ukucophelela kanti-ke lapha endasi kumathapha solozivaliwe esitaladi lesihamba lapha step paint siyophumela khona lapha aka-Dunlop kanti nakhona kamanzini solo uvaliwe umgwaqo losuka khona lapha e-Central Manchester Street lophumela khona lapha endasi e-Bus Rank sisebenzisa umgwaqo lokhona lapha ngase-Gulf Filling Station kuletha tibane temgwaqo letingasebenzi ujikele ngesekudla nokuchamuka emavuso uyawehlela khona lapha e-National Spares bese uyakhona-ke kufika mshayelo wawayo i-Bus Rank kanjalo-ke nawo umgwaqo losukwavhelele solo uyalungiswa ngalokunjalo lapha nawusuka kwelele uyofika khona edolobheni la sibona khona bathatha noma-ke ingxenye yemzila longesenxele noma-ke i-left lane lekungiyona babhizi ngayo etigabeni letine lapha kuhelele eGumtree nalapha eligaganeni kanjalo-ke nalapha eceleni kwasetisuka lapho sibona khona balungisa-ke wona umgwaqo imotolo-ke tihamba ngesekudla tigcine-ke umzila longesekudla asilinciphise litubane njengoba timphawu tibekiwe kusixwayisa ngesikhathi singakefiki lapho kungahle kube nayo-ke ingoti khona nekuvete-ke ukuthi lapha elibonjeni ikhona tincola letinkulu etithutha wona umoba asende-ke isiqiniseko sokuthi siyatihlonipha setendlula etindzaweni letiyaba ngiletiphephile nekwenta-ke isiqiniseko sokuthi la ukhona khona uyayidlala inzima yakho kunake-la natya tinkhomo noma-ke letilambukela wona-ke lo moba lodzilikakho kuleti tincola leto kanti-ke kulonye lihlangothi kungaba kuphawula nje ukuthi ku-MR3 losuka khona lapha kalonhlupheko uyofika lapha esimunye sekunama-hams lafakiwe lapho lebekangekho mhlambe ngaphambilini afakwe tigaba letimbili letintathu letisonzelanako sithi nje awubashayeli nakhona abashayele ngalokukhulu ukucophelela kwatise kokuthi netimpawu tibekiwe letiqaphelisako ngawo emahams lafakiwe lapho nalapha-ke kugege umgwaqo wethu solo uyakhiwa lesigcizelelako nakhona ukuthi sakhele umgwaqo lesulungisa losamba kuwo kwesikhashana kepha sithi bashayeli phela balehlise litubane nakube kuyigravel lehambekako ngoba ngikwenza njalo ungakhanza sothole yona ingoti sithi nje kube impelasonto lenhle nelilanga leliphephile nisachubeka nemsebenzi wenendlini nemsakato naso sive semaswati sisise lelanga lelihle naleliphephile basawusebenzisa umgwaqo siyabonga kakhulu Thobela. Asiba kakhulu Sergeant Gule kusiniketa leyo mbiko 2 minutes before 7 asibahlola emakethe sitabe sathethe indzaba date futhi sibili. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Siphenze sinimukele sitawubukati indzaba tethu futhi sibili. Indlu yetimphonga seyiuphasisile umtsetfo lotawubuketa tekusakata kuleli lotawuphindza ubone ukuhlanganiswa komsakato wemoya Eswatini Broadcasting and Information Services naloyo wetitfombe Eswatini Television Authority. Indvuna yalelitiko inkosatana Sikhanyiso ibonge indlu yonke ngekwesekela lo mtsetfo.
Nayisachubeka nemsebenzi wayo welisuku indlu yetimpunga ngalesine, sihlalo welikomiti elibuke kusebenta kwelitiko letekwatisa tekuchumana netebuchwephesha endlini yetimpunga, impunga lekhi namakagula icele indlu lehloniphekile kutsi yemuke lo mbiko walelikomiti mayelana nemtsetfo losakhankanywa lotawubona kusungulwa kwenkampani yahulumende yetekusakata ye-Eswatini Broadcasting Corporation, i-Eswatini Broadcasting Bill wemnyaka wa 2019. Lo mtsetfo utawubona kuhlangana kwemsakato wemoya ye-Eswatini Broadcasting and Information Services EBIS naloyo wetitfombe ye-Eswatini Television Authority. Impunga lekhina ichaze tingoni nebumcoka balo mtsetfo kanzi yesekelwe impunga Busisiwe Dlamini kulesishukumiso. Ngicela konke umengameli kokuhlanganisa lemisakato lemibili kutawukwenteka ngokuthi umsakato wakithi kangwane i-TVA umsakato we-TV kanye nemsakato wemoya ka-EBIS kuhlanganiswe ndawonye kuphathwe ngumphathi munye. Uhulumende utawukonga tinsambansamba tetimali ngokuthi uma seyihlangene lemisakato itawusherishwa ema-resources nema-investors atawukhuthateka kutakangwane atowuvula imisebenzi. Loko sikusho ngani? Sikusho ngoba ema-investors lamaneni uma efika eveni ayathanda lokwati ukuthi tekusakata time njani, umthetho ume kanjani. Ngakulokunye menza ngameli angisho lokuthi le bill itawusita lokuthi kwande lemisebenzi la eveni utawuchashwa sive lesinyenti ngoba le bill mengameli itawuvula ukuthi lokusakata kusakatwe ngetigaba letintsatfu 3 tier nangingasho ngesisimane kutawuba khona le public broadcasting service public taba khona i-public broadcasting luphiko ngaphandle kwalomsakato wethu. Lokho ke kusho ukuthi le etindzaweni letehlukile kutawuvulwa imisakato. Lokunye le bill itawuvumela ukuthi kube ne-commercial broadcasting service. La ku-commercial ke nakhona ukhulunywa ngetebhizinisi kakhulu mengameli. Indvuna yalelitiko inkosatana Sikhanyiso ibese yashukumisa kutsi indlu itiguqulo ibe likomiti lendlu yonke kubuketa lo mtsetfo yasendlulisa imave ekubonga endlini. Ngamavi lawa ekubonga kusebenzisana lokuhle lesikubonako enelitiko. Sibonga umsawa mengameli wokuhlala hlanganisa indlu yonke. Sibonga elisekela lakhe kuthi noma kuba khona kugcika kuba kuningi kakhulu kusidumisa kuyasikhuthaza silitiko. Sibonga kakhulu sihlalo wethu etikweni lo sebenza ngokuthembeka nangekunakekela imininingwane yonke yalomthetho uyilandzisile. Sibonga kakhulu timpunga letihloniphekile. Sibonga ilihhovisi lengcweti yetemthetho nebameli kusibambisa. Sibonga sive netinhlangano nabo bonke labathintekako ekwendeni lo msebenzi walomthetho ube impumelelo. Lo mthetho wekusakata sowulatelwe kabili. Losho suneminyaka le12 solo ungakhona kushayeka. Indlu yetimpunga ibese yawemukela lo mbiko walelikomiti kanti likomiti lendlu yonke yetimpunga libese liyawuphasa umtsetfo we-Eswatini Broadcasting Act wemnyaka wa 2019. Edinzabente ye-Eswatini TV kubika samkeliswe khoza ngasikhumbuzo Dlamini sisephalamende. Sabambe kuba indvuna etekuhlela umnotfo nentfutfuko Moses Vilakati uthi live leSwatini lisebente ngekutimisela etinhlangotsini letehlukene tentfutfuko lokuyingcenye imigomo ye-Agenda 2063. Indvuna bekhuluma emhlanganweni wokubuka umsebenzi walo live kuleminyaka lelishumi.
Live laseSwatini liyingxenye yemave lasayina sivumelwano sa-Agenda 2063 lokusivumelwano sekuthuthukisa livekati le-Afrika kuqinisa bunye be-Afrika netekutsengiselana kula mave. Lesivumelwano sasayinwa ngeminyaka wanga-2013 emhlanganweni webunye bemave livekati le-Afrika. Litiko letekuhlela umnotho nentuthuko kuleli libukete kabanti kusebenta kwalo kule minyaka lelishumi leyengcile nekusuke-ke yini lelihlelako ngalokutako. Losabambe kuba indvuna itekuhlela umnotho Moses Vilakati kutse live selisebentile tinhlangotsini tagesi, temanti, temphilo ekulweni ne-HIV naletinye tinhlangotsi. Kwekuqala nje lokusijabulisile kwekuthi live lakithi libonakele kuselidlondlobele kulete kutsengiselana la ekhathini e-Afrika leli sithi intra-Africa trade isuke ku-8.3% nga-2013 yaya ku-18% nga-2020. Lokunye lesikubonile sisasebenzisa nathi sithi bandzakanya na Agenda 2063 kube indzaba yabogesi lemakhaya lelapho isuke ku-69% nga-2013 lenamhla iku-78%. Lokho kuyakhombisa ukuthi siyandlondlobala nathi siyabambisana ne-Afrika kuze kuthi eyembili. Kanti lokunye indzaba yetemanti lele sithi i-safe drinking water lesuke ku-72% nga-2013 yaya ku-76% nga-2017. Lokusho ukuthi emakhaya lamanyenti asanako ukuthi emanti lahlobile abedudane nawo. Suleiman Bukha loluleka ngetemnotho enhlanganweni yaka UNDP uthe batawulisekela laseSwatini tinhlelweni talo lisathuthuka. Action is important because it allows the government to evaluate where financing for development is focused. Such a reflection presents an opportunity for the government to intentionally redirect the allocation of resources to areas of need. Live laseSwatini ke kubhekeke ukuthi lethule umbiko wekusebenta kwalo mhla til-15 enyangeni letako lokusho ukuthi kumele bashaktele impela basabhala lona mbiko. Etindzabeni ngingiyane Msibi tithombe ngivuma inkosi Nzinisa sise-Hilton eMbabane. Indvuna yetemabhizinisi imanxeba khumalo ethi live leSwatini kuningi lelingakufunza kuhulumende welive laseNigeria etindzabeni tekudlalana kutemabhizinisi naletinye tinhlangotsi njengoba lela live linemnotfo lomkhulu. Indvuna bekhuluma eSummerfield ngalesithatfu Ntsambama emukela umlingani wayo loyindvuna yetemabhizinisi eveni laseNigeria Mariam Katagum. Indvuna yetemabhizinisi eveni laseNigeria Mariam Katagum ikuleli laseSwatini libandla lakheke kutohlangana nemlingani wakhe kuleli kuyindvuna yetemabhizinisi manxoba khumalo. Leti ndvuna yetimbili tawushelana ligwayi etindzabeni tekuthi tingabambisana kutiphi tinhlangotsi kuthuthukisa tekutsengiselana. Isekuleli indvuna itawulayelwa luhlangothi lwashukela. Kanti indvuna yetemabhizinisi manxoba khumalo yemukela libandla lendvuna itse letinkhulumiswano emkhatsini walamavela amabili titawuthuthukisa tekutsengiselana naletinye tinhlangotsi. Spoke about the fact that trade between the two countries needs to improve. Eswatini currently exports just over $300 million worth into Nigeria. But we noted that Nigeria only imports into Eswatini about $177,000 worth of goods into Eswatini. So this speaks to an opportunity to continue looking for other areas where we could grow our trade. Khumalo uthi batawushintshiselana nemcondo ekakhulu kutashukela ngoba bahamba imbili kushukela baseNigeria. Kanti-ke indvuna yetekutsengiselana khona-ke eNigeria Mariam Katagum akhuluma nakemukelwa eSummerfield kutse batawubukane kusebentisa luhlangothi lwetebuchwephesha kutekutsengiselana. Uthi nekuthuthukisa abantu labasha ngona-ke bakubeka imbili lekathemba ukuthi nalapha eSwatini bantfu labasha abathuthukiswe bavulelwe amathuba emisebenzi. We're going into a second phase of our National Sugar Master Plan, which we review every 10 years. And we want to include in that master plan, best practices, best technology, things that will move our sugar industry forward. Nigeria is a large country, huge population. As I mentioned, more than 2 million people, and more than half of them are young people.
Uthi-ke uvile ukuthi isibalo sabantu abasha labede umsebenzi setulu lapha eveni lokuyinto labatawukhulumisana nayo nendvuna yetemabhizinisi ukuthi bantfu labasha bathuthukiswa njani. Uthi-ke nelihlangosi lwetemabhizinisi lamancane ngulenyeke yendlu labayithuthukisako eveni leNigeria. Uthi-ke labaningi eveni lakhe bantfu labasesebancane kungako tindzaba tebantfu labasha batihambisa embili ukuthi kabavulelwe imisebenzi. Uthi kunengi lokwendakalako kutebuchwephesha kulamalanga kungako-ke ngilolunye lihlangothi lebasalithuthukisa etindzabeni tekwenta ibhizinisi nekutsengiselana lamanye emave. Etindzabeni ngingiyani Msibi ngise-Summerfield. Inhlangano ye-Eswatini Business Health and Wellness seyetfule ngalokusemthethweni luhlelo i-Right to Care Adapt Program lokungumsebenzi lokhutsa kunakekelwa kwempilo yetisebenzi. Lenhlangano ye-Eswatini Business Health and Wellness isukumisa lo msebenzi isekelwa inhlangano i-USAID. Lo msebenzi uhlose ngeta ligalele ekutheni tisebenzi tigomele tifo kufaka ekhatsi umkhuhlane i-COVID-19. Lenhlangano i-EBH seyikomise tisebenzi tetinkampani tahulumende kanye netinkampani letitimele letitinkhulungwane letingemashumi lamane. Umphathi walenhlangano i-EBH Thobile Dlamini uthi ngalesikhathi semkhuhlane we-COVID-19 linyuke kakhulu lizinga lebantfu labatsi kabedeke ngekwengcondvo. Sisebenta leto tindzaba ke kutsi lamisebentini bani baphile. So ke lama partnership atasita lokuthi siriche more people and also sibe available when companies need us. Indvuna yelitiko letemphilo Lizinkosi seyidvumisele lichaza lidlalwa ngelenhlangano yi-EBH. Siyakubonga futhi ngoba vele uhulumende yedvana kakhona kwenda wonke lomsebenzi. Uhulumende yedvana ngeke ayithwale impilo yamaswati. Uhulumende yedvana angeke akhone kuniketa ama-services noma ngabe sifisa kangakanani. Kubalulekile ukuthi kube khona labanye labasukumako sibambisane ukuze sikhone kusebenzisana. Siyakhulumisana ke nabo, siyasebenta nabo, siplana nabo, siphinze sibuke tindzawo lapho singafikeli khona sonke sitobona sibayofika khona. Kuletinyanga letilishumi letenqile, inhlangano i-EBH isekele sive ngemjovo we-COVID-19 longu-76,652. Le nombolo yakhe imijovo lelishumi ekhulwini letfolwe live leSwatini. Lobika-ke endzabeni Eswatini TV nguthando kuhle Mdluli, nginasikhumbuzo Dlamini eMbabane. Indvuna yetemtsetfo nemtsetfosisekelo uPholile Shakantsu seyitfumise umsebenzi lomuhle wenkampani ye-Roots Construction kanye ne-JNE Construction ekwakheni isakhiwo lesihle lesingeta leso lesigcine labagcinwe kulomnyango kumathapha. Indvuna beyikhuluma kumathapha nayemukela lesakhiwo lesasiphelile. Kutsi temavikini lambalwa lengcile indvuna yetemtsetfo nemtsetfosisekelo uPholile Shakantsu uyavakashela umnyango ocondisa timilo kumathapha kuyobuka sakhiwo lebesakhiwo lesitongeta kuleto letigcine labo labagcinwe kulomnyango khona-ke kumathapha. Lesakhiwo-ke sesiphelile kungumanje kanike indvuna yetemtsetfo uPholile Shakantsu inikwe ngalokusemtsetfweni lesakhiwe ngu-microprojects ngenkampani i-Roots and JS Construction. Indvuna ithi lesakhiwo sihle futhi sisezingeni. Correctional services nayo ifulfillile i-vision yami ukuthi 2022 sesine first world infrastructure or first world prison. Siyakubonga kakhulu sikhundla bayethe kuloko bayethe waphakathi. Sibonge futhi-ke ne-team Commissioner General i-team yakho lebekuyona i-overseer lo msebenzi. Nani uqala nami nje bengithi Nkosi yamanye ukuphele within time ngoba imisebenzi lemikhulu yokhanza kusithatha isikhathi leside. Ngicela ukubonga nonke i-team yaka correctional services lebe kuyona isebenza iwuphusha lo msebenzi ukuthi nani nento umsebenzi lomuhle kakhulu. We are piloting the project. I-facility le nje itawenza ukuthi leyo project ibe belula because we already have the technical infrastructure ukuthi laba batawuhlala la ndawo babeka khona umuntu aremandwe akhona la kule facility phele lokwehla benyuka ngeimoto baya eMbabane enkantolo. So siyabonga kakhulu nakule pilot project ne-electronic case management system le tawuqala
lokuthi le infrastructure seyikhona ikusita kakhulu lo. Induna-ke ibadumisile labo labasakhile lesakhiwo. Kanti-ke lebo bakhona bafaka ikhatsi ikhomishani jikelele wawo umnyango ocondzisa timilo Phindile Dlamini nebaphatsi kulolu hlangothi. Lesakhiwo-ke sitawusita kunciphisa siminyeminya lebesikhona kumatsapha njengoba bese kuyingoti kulabo labagcinwe ngekhatsi ikakhulukati ngesikhatsi kusebhedvuke wona-ke umkhuhlane we-COVID-19 usebhememe. Etindzabeni kubika Giyani Msibi kanti tithombe tichamuka emnyango ocondzisa timilo His Majesty's Correctional Services. Imvuna ilitiko letekulima Jabulani Mabuza ethi yakulungiswe ubudlelwane emkhatsini wesive kanye nemibutho etekuvikela kude kubanjiswane ekulweni nekwebiwa kwemfuyo emnceleni elohlukanisa la kuleli lelaseNingizimu Afrika ngaphansi kwenkhundla yakumangcongco Siphocosini kanye naleyo yasemhlambanyathi. Imvuna ikusho lokhu ngesikhathi ihlangene nebafuyi ngaphansi kwaletinkhundla letintsatfu. Ulandzela kukhala ngokwebuya kwemfuyo ikakhulukati tinkomo etindzaweni lesedvute nemngcele litiko letekulima selihlangene nebafuyi labangephansi kwenkundla yakumangcongco Siphocosini kanye nasemhlambanyathi ngenhloso yekubutsa imivi yalabafuyi kusilokucala bungancotshwa kanjani. Indvuna yelitiko letekulima Jabulani Mabuza ithi litiko litawuhlangana lamanye ematiko lapho atawubuketa imitsetfo lengamela imfuyo njengaloku sithi sive luncane liswati lelishaya ngayo labo labatfolakele bebi imfuyo. Umuntu wathi asasebentile imfuyo yakhe yonke ayibekile anayo naye athi nakukhona la kudzinga kwathengise nakawubhadarela umntwana esikolweni akhona ekuthengisa athola imali abhadarela umntwana nakucala lihlobo nje sesithe phezulu komkhononyalo ukhanze ukuthi akasathola ukwenda njani bantu sebathethe sonke isifuyo sabo. Indvo lelikhuni kakhulu-ke sijabulile-ke kuhlala phansi sikhulumisane nathi nje sesibonile ukuthi kukuphi la kufuna siyawulungisa khona ikakhulukati ingcingwana lemcoka kakhulu lengicabanga kufuna siyoyisebenta leyo ukuthi silungise lo mthetho ngoba lo mthetho wethu semdzala. So umuntu uthi noma athathe leto tifuyo nase bambambile waboshwa ukhanze ukuthi le fine incane kakhulu umuntu abhadare 200 emalangeni aphume kepha kube kuhambe imfuyo yebantu lenengi kakhulu. Lokho sesiyawukusebenta nje nematiko lathinzekako kokuthi mhlawumbe lowo mthetho siwulungise ume ngemumo ukuze abantu bade ukhona kusitakala kahle. Lilunga leParliament lenkundla yasemhlambanyathi Petros Mavimbela lithi bona njengemalunga eParliament atoshaya imithetho lotawenta ukuthi lapho loyo batinkomo bashaye ngeliswathi lelinesithozi. Etindzabeni letithinza kwebiwa kwatifuyo so siyiParliament sesovele siyophakamisa leto tishukumiso de ukuthi laba baka foreign affairs aseke bathinzane balingani babo basesikhwahlande kubonakala ukuthi uma letinkomo setiye ngale yini bese kuba likhuni ukuthi sitilanza kufuna sishukumiso ke lokho. Kwesibili futhi nala ma fines lekusiloyo lotholakele agangile ukhanza ukuthi la ma fines semadzala kakhulu ngoba unjengevile lapho ukuthi abo 1982 nakhona inesishukumiso vele sesivese silungisela ukuthi siyophakanyiswa masinyane eParliament kuze ukuthi kutobonakala ukuthi singathi khuphula njani. Umuntu akayevela ukuthi nakagangile umele ukuthi ashaye kangakanani ngesiswati sifuna ke iswati livakalako. Sicelo lesinye lesivelile ukuthi indzawo yokugcina imfuyo letfolakele seyifohlele emaveni abomakhelwane ikashane kakhulu njengaloku isemaphiveni basithi indzawo letifana nalethi atibe velonke ngoba kwamanje kuyabadulela abafuyi kulanza nekumikisa tinkomo emaphiveni. Etindzabeni kubika Fortune Dlangamandla enasifiso nxumalo naSmuva Shongwe Selunzi. Indvuna yelitiko letemphilo lezinkosi ithi bantfwana labangemantombazana basethubeni lelikhulu ngalokulishumi lekutfola ligciwane HIV nebacatsaniswa nemajaha lokubita kubambisana kwemave ngekwehlukana kwawo. Indvuna beyikhuluma ngesikhathi ivula umhlangano wemave esifundza sakaSadak wekudzingidza tindzaba teligciwane HIV nemalungelo ekufinyelelisa lusito lwetemphilo kubantfu labasha. Indvuna ibemelelwe ngumcondzisi wetemphilo Dr. Vusi Makagula. Live laseSwatini ngelitiko letemphilo libambe umhlangano wesihlanu wemave lasithupha esifundza lesendasi nelivekati le-Afrika bekudzingidza tindzaba temalungelo ekufinyelela elusitweni letemphilo netindzaba tekutalana kubantfu labasha i-SRHR netindzaba teligciwane HIV lobanjwe neluhlangothi lwetenkholo kulamave lasithupha
kanti wona lo mhlangano wesekelwe inhlangano yakamhlaba lebuketa indzaba tekuphuma nekungena kumavela ahlukene i-International Organization for Migration. Lo hlelo lona lutawuqala esifundzeni saselubonjeni. Indvuna yetiko letempilo lizinkosi ithi lamave atidzinga tinhlelo letitawubuka kufinyelela kwebantfu labasha ikakhulukati bantfwana labangemantfombatana esitweni letempilo njengoba basethubeni lelikhulu ngalokulishumi lokutfola ligciwane HIV nabacatsaniswa nemajaha. Indvuna beyimelwe ngumcondzisi wetempilo Dr. Vusi Magagula kulo msebenzi. According to the latest record from Eswatini Health Information Management System, the proportion of HIV negative adolescents getting infected with HIV every year stands at 3.84% for girls versus the 0.84 for boys in the same age group. Additionally, 1 out of every 10 girls is likely to be HIV positive, compared only with 1 out of every 100 boys in the same age group. This means that adolescent girls are 10 times more likely to be infected with HIV as boys of the same age, placing a very high burden on the girl child. Umphathi wesifundza saselubonjeni Themba Msibi uthi lolu hlelo luyachubeka nekwandzisa lwati ngetindzaba teligciwane HIV nemalungelo ekufinyelela esitweni letempilo kubantfu labasha kulesifundza. The region has made all necessary arrangements to continue delivering SRHR HIV services to the people of our country throughout the 6-year period, particularly where we have seen high migrant trends between our country or our neighbors, South Africa and Mozambique. Lokunye lokuhloswe ngiloluhlelo kubukisana emaso ekucetsa kutetfala kubantfwana labangemantfombatana basesebancane nekugwema kwanza kweligciwane HIV emkhatsini walamave. Etindzabeni Eswatini TV kubika samkeliswe Khoza nginaThemba Shabangu naSonto Mlangeni eMpabane. Indlu yetimpunga ethi lihhovisi leliphina ndvunankhulu alisebente ngekushesha indzaba yekuthi bogogo nabomkhulu sala bayitfola njalo ngenyanga imbasha yabo nekuthi kugagulwe kuhlukubetana ngetebulili lokubonakala kwanza eveni njengesehlakalo. Lokhu kuvele ePhalamende ngalesine ngesikhathi indlu yetimpunga ichubeka nomsebenzi wayo welusuku. Ngalesine indlu yetimpunga ingene emsebentini wekwemukela imibiko yemakomiti ekusebenta kwematiko ahulumende wesigaba sekucala semnyakatimali wahulumende wa 2022-2023. Indlu ingakemukela umbiko welihhovisi leliphina ndvunankulu timpunga tibe netincomo tsite ngalombiko ongakaphasiswa endlini lokudzinga kutsi lihhovisi leliphina ndvunankulu litibukete liphindze litisebente ngekushesha. Letincomo tisi lelihhovisi lilungise indzaba yembasha yabogogo nabomkhulu sale bayitfola njalo ngenyanga. Letincomo tiphindze tisi lelihhovisi kumele litfutfukise imikhankasi yekucedza kuhlukubetana ngetebulili lapha eveni kusale futsi kugagulwa njengesimo lesiphutfumako nalesibucayi eveni pheceleti national crisis. Letincomo tetfulwe endlini ngumphane Nkosi Magudvulela kanzi wesekelwe impunga Isaac Magagula. It is the finding of the committee that the distribution of elderly grants take long to be given monthly to elderly people. Second finding, it is the finding of the committee that gender-based violence cases are increasing on a daily, horrifying and alarming basis. Recommendations. The first recommendation is as the committee recommends that consideration be given for the elderly grants to be distributed on monthly basis. The second recommendation, the committee recommends that there should be in addition to the advocacy campaigns to end the unprecedented culture of violence, in particularly the pervasive gender-based violence, GBV. The committee therefore recommends that consideration be given to declare violence besieging
the country's landscape as a national crisis or disaster. Incomo nje ukuthi akubukakale engcenye nangidawukhuluma ngendaba ye-gender based violence ngiyo nayo leli hambe embili kakhulu ukuthi awusekubukwe ngoba vele sine-document, the strategic document sisho njalo sithi kulo mnyaka nangumnyaka sowushona soyasiphelela 22 kanti leti inkinga tikhona. Indlu yetimbunga ibese yawemukela umbiko waleli komiti wekusebenta kwelihhovisi leliphini lamvunankulu womnyaka wa 2022-2023 kuhambisana netincomo tawo. Etindzabeni te-Eswatini TV kubika Samkelisiwe Khoza nasikhumbuzo Dlamini sisephalamende. Temidlalo litiko letemidlalo lithi masinyane litawucala umsebenzi wekwakha tinkhundla letitokwatiwa ngekutsi ngema-sports arena lekuti inkhundla lekutawudlalelwa kuyo imidlalo leminyenti lefaka ekhatsi basketball, volleyball, netball, libhola letinyawo kanye naleminye. Ngekusho kwaMangaliso Simelane losebentela lelitiko letemidlalo letinkhundla titawubita imali lengetulu kwa 2 million emalangeni kanti sonke sifundza sakuleli sitawuba nenkhundla yaso. Njengendlela ekuthuthukisa temidlalo lapha eveni liteko letemidlalo masinyane litawucala umsebenzi wokwakha tinkhundla letine letitawatiwa njengema-sports arena lokutaba tinkhundla litawukhona kubamba imidlalo leyahlukahlukene lefaka ekhatsi ibhola yetinyawo, ibasketball, netball, volleyball kanye naleminye leminyenti. We can call them sports arenas just for a lack of a better word ngekuwe differentiator kahle. Mhlawumbe example yabo kungaba ukuthi kuba nje nangilama field of play line gravel, but it should be a fence with lavatories and so on. But the approach like it includes more than one sporting court. There will be a football field, athletics track, netball and volleyball. Ngawo ke lawa lesikhulume ngawo mhlawumbe phambilini even nabo senate ukuthi it's just a new project and luckily budget yawo was approved though yabang half of what we had requested. So currently nyalo nje between now and the end of September i-department iqedzela i-site identification ukuthi kahle kahle where do we go, where do we start, because phela everybody we know everybody is looking for a facility, but ke le selection criteria ifaka nje ukuthi mhlawumbe need ingakuphi ne-interest yalawo ma-sporting courts and so on, and i-target ke ukuthi budget limitations as allow kwakha at least 4 of them, like one there should be one in a region and so on. We got 2.3 million. Yes, so then the 4 million will be best calculated roughly. It would have been a million for a region, but now we will see where that 2.3 takes us to. But at least 2 must be delivered by the end of this financial year. Litiko lithi sonke sifundza litaba nenkundla yaso, kanti litiko lithi lokhu kuyindlela yekutama kusita abadlali labancane ukuthi balolonge likhono labo basebancane kuleti nkundla. Lobikela umsakati Eswatini TV temidlalo ngilinda Dlamini kanzi umbiko uhlanganiswe nguFabrice Msonera eMbabane. Satephetsa tindzaba tetfu ngaleto temidlalo sitabahlola imakethe sibuye sichubeke sinishene simo selitulu. Pay your TV license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007 *3 hash and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay. Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made, you'll receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN.
ukubuyiseka uvuseleleke wakheke emoyeni ngemculo wetenkolo bahlabeleli balapha eSwatini. Sikulethele abahlabeleli abaqala nalabo labasakhula emculweni wetenkolo bahlabela bukhoma lapha eSwatini. Siphinde sixoxisane kabanti ngalaba kwentako emsebentini wabo wekuhlabelela igospel konke kungiqinisa simakathe. Ungaphuthelwa ngomculo wegospel khona lapha eSwatini TV. God be the glory. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Kwemukela nawo losanza kusivulela kulesikhathi sitakhulumisana nelibandla lelingamele emabandla langaphansi kweEswatini Conference of Churches evikini litako ngalesine batabe banemhlangano lomkhulu webafundisi iPastors Conference kutoxoxisana kabanti ngawo lomhlangano sinaye lapha CEO babe Themba Ngozo lohambisana naye Apostle Mxolisi Dlamini lolilunga lale inhlangano board member sinivusele simakhulu ukuthi nibe nathi lomhla ekseni ngathi ngibani notayithatha lena kepha nje sifuna nisichazele nje kabanti ngawo lomhlangano iPastors Conference kuva nje ukuthi ngabe vele mhlambe iconference yaloluhlobo yobaleke kanganani nokuthi nje itangenelwa abo bani kahle kahle. Ngicabanga ukuthi ngingayicala sisi ngicale ngokuvusele ekseni bese ngivusela ababukeli be-breakfast show ekseni egameni lika Jesu. So ngichazile ngithemba ligama ngokwangozo sibongo sisuka ka Conference of Churches. Babukeli ke batamati Conference of Churches ukuthi inhlangano yetenkolo eveni laseSwatini. Nasi inhlangano yetenkolo eveni laseSwatini kune la ku existela ko Conference of Churches ukuthi uphilela ini vele. Kwekucala nje kwekuthi akabonakale bafundisi abacecesha ngekwelizinga lelisedulu etindzabeni tabo tebuholi. So sitele tona ekseni kuto ukusho kubafundisi emakomitini abo akusibafundisi kuphela nje laba lababuke lamabandla noma ema-denominations esigabeni lesisedulu kusukela phasi emabandleni endzawo kuyawufika edulu so long as angumfundisi so long as asebuholini baleli bandla emakomitini ngibo laba lesithi asitoba khutsata ekseni kwekuthi sekunana iconference lekayihlelile Conference of Churches ukuthi abete batocecesheka kabanti asikabi nayo kusukela nga2020 na 2021 because of iCovid but nyalo sibuye ngemandla ngoba into lesiyenda njalo ngeminyaka ngiko sithi namhla eksena site stoba mema bazalwane bete babe ingcenye yale conference so shito kwekuthi imhla ka25 losho ukuthi ngileli viki lelitako ngalesine eMetropolitan kaManzini FAView siyaqala nje nga9 ekseni siyaze kuyawushona langa kuyawulamla 4 enzambama solo tiyile siceceshwa silolwa sifundziswa kuze kutophile emabandla ngoba sing Conference of Churches sikholelwa ukuthi umfundisi nakakhula yena naleli bandla liyakhula nakaba established yena naleli bandla nalo liyasima
siteleloko nje kutowuncusa etincekweni taNkulunkulu ekuseni satsonto. Ngibeka kuwe nje Nkosi isicubulele endabeni nisebentela ngaphansi kwaso nje kulomhlangano sithi building according to God's plan. Kusichazela nje kabandi nje ngaso lesicubule ukuthi nisikhetha kanjani sichaza ini sithi nje vele kahle kahle. Ngiyabonga sisi ngize ngibingelele nebalaleli nebabukeli be-Breakfast Show. Lesicubulo lesi kahle kahle kuze sisithinze lesikubukile ngiko ukuthi kulamalanga thiningi into letendeka ke bandleni uthole ukuthi kwendeka not according to the plan of God noma ngalendlela uNkulunkulu akagathe libandla lende into ngayo uthola ukuthi noma sichubeka sisebenza and wona kancane sovele wone kakhulu la uNkulunkulu is likely mistakes sovele wona tonke into so lokho sithi building according to pattern of God sendela lokuthi libandla njoba libandla lengamele cishe tonke into according to the Bible in fact libandla ngiyona direction ngisho nelive lonke mangabe ke we build according to the pattern of God lokho kwenda lokho ukuthi kube ne clear picture and sibe sure ukuthi sendana and lokho sisithinze bonke bafundisi netisebenzi nje tasesontweni ema committees sendala lokuthi nakucecesheke labantu labo ngisho lomncane LCO asashitwa nje ukuthi nakukhula lo mfundisi naleli bandla liyakhula wema lo mfundisi naleli bandla limile kumcoka kwakhe ukuthi sihambe sonke sifunze sonke wonke lo sebenza ngawo uldikon use committee you are invited ukuthi ube khona lapha. Okay. Ngiyakholelwa nje ngosiko ukuthi nabo bafundisi baye babhekane mhlambe netinkinga mhlambe kuma personal lives abo nakhona esonveni njengoba basuke base sikhundleni lesibuholi ingavele mhlambe ninge bafundisi nibhekana kanjani nedemo leti is it lendzaba lena ita address wayini kuwo lo mhlangano? Yes ngiyabonga Thathwethu kuvele emasontweni inkinga ngathi yabakhona emabandleni so kulesihloko sethu lesi sithinza yonke lento leyo ngisho nalama conflict la emabandleni kuthinza nje lot of things ukhanze ukuthi anisaboni ngasolinye lapha kunalendlela ukuthi address kanjani kuze ukuthi noma ngabe khona la ningakaboni ngasolinye khona but nikhanzakale soloni same level Jesus olakhona kodwa ngoba at the end of the day lo nkulunkulu lesimkhondako nalelizulu lesikhuluma ngalo kufuna sifike sivana ngeke singabukani la emhlabeni bese sithi siyawubukana ngale so lama conflict ufuna abe solved lehloko lesitabe sisibuka la sitabe sikuthinza konke lokho kuze ukuthi kube bede kungabukani kahle sivane sibe because according to the Bible we are brothers so lokubhuti ufuna bungapheli kunjalo kubeka konje bami ngozosisi solo sachubeka nje kuyona lendzaba lena kune clip nje lengiyibonile ku social media ku Facebook yabafundisi laba ngathi bebabangane pulpit ngathi abavani vele sebayalwa khona lambi kwabazalwane so ingavele simo lesikanjalo kumele ukuthi wente kanjani wena ngumfundisi utibambe nje for dignity yakho simo lesingasiko kahle excuse me simo lesingasiko kahle kithi njengebantwana bakaNkulunkulu liBhayibheli lesifundzisa kwekuthi ku Matthew 18 lesifundzisa kwekuthi nangabe thina nawe singaboni ngasolinye akusuke either kusuka mina ngitakuwe noma kusuka wena utakimi sihlala phansi siyakhulumisana ngale nkinga lekhona emkhathisini wethu siyiresolve angayadi lomunye siyiresolve sobabili lendlule lithi nangabe siyehlulana sobabili angihambe ngithathe munye noma babili exactly sinyite kuwe sitohlala phansi sikhulumise nangabe futhi sesidile sibabili sikusakhuluma nawe wasehlula kuthi wasithathe bese sesiyoyifaka ebandleni nelibandla likhulumise kungabonakala nalokukholwa kwethu phela siyakholwa sisinzisiwe Jesu sithi siyamati libandla lekuletha disombululo hayi confusion bazela
ngeke sihambe bese sesiyobanga embi kwebantu nangabe khwala sikubanga kwasikubange privately sikuresolve ngale sibuye lambi kwebantu sesibuyisene sibobhuti nabhuti noma sibobhuti nasisi kanjalo ngito letinto lesibuka kwekuthi as Conference of Churches atingene ngoba bafundisi uNkulunkulu yababita onke malanga abantu ukuthi bete bachube umsebenzi wakhe kepha kude longatsingi ukuthi afundziswe kuze atokwenda lokungiko lokunye lekutawube kutsindwa lapha kwekuthi ezibafundisi nangumfundisi nje angadi lokuthi ngi-accountable kubani angibe nababo wami na spiritual father wami letawuthi noma timo tingishaya ngadi lokuthi ngidawubalekela kuphi ngifike ngithole kwakheka nekudududeka ngibe refreshed ngibuyele enkonzweni yami ngichubekele empilo Yeah, sure. Lo 2 years umusha kakhulu Dlamini. Lokusebebedele conference ngoba njengoba nichaza nje ama topics lawa nama issues labaleke kakhulu ukuthi vele kuthi njalo ngeminyaka nihlale nwa discussa nengebafundisi. Kulo 2 years nje kukhona imbe mhlambe lawo ma meetings mhlambe benwabamba nebafundisi noma mhlambe nje vele kwathi nya. Kus affectile kakhulu. I may not lie. That's what was affectile kakhulu kulo 2 years. Vele cishe bekumile ngalokho sithi inombolo lokuhlangana betehle kakhulu kuke kwaba nesikhathi la khona nje vele kuvaliwe imihlangano engafuneki inhlobo so asikakakhona so na singake sikhulume liqiniso into letinengi ema conference lamanengi endeke kakhulu ngalesikhathi beside lemihlangano ngoba uyathi ukuthi into nawe uyathi imntoko asibohla ukhunjutwa ngaso sonke isikhathi kwake kwathi ulathole ugcina ukhohliwe nalelo lobofelo kwathi okay so yadlo ukuthi taba nema main speakers nama guest speakers kumbe nje kusichazele ukuthi sibafundisa indlela abangayigatha nje kulomsebenzi yes sinema guest speakers ethula amabili sina Dr. Goodwill Shana wase Zimbabwe lokusende kwekuthi siyomcela yena i-experience yakhe ku ministry neligalelo lekanalo nesipho uNkulunkulu lamphesona ekucecesheni baholi nane kuthi ke uphinze Dr. Goodwill Shana abe ngilomunye losibukile njengelibandla eAfrica unguchairperson weAfrica Evangelical Assembly so uhambile lamaveni ethu cishe so uyadi kwekuthi nakathinze DPTimo noma DPT into ekufundiseni kwakhe sitawusitakala nathi njengelive bese sesiba na Bishop Musa Sono siyamati ke kanengi ufikile eveni kaNgwane wala eSouth Africa ke yena ngilomunye lo nesipho sekufundisa kakhulu so nje bafundisi singathi kuta kwabo ngeke baze ba regret ukuthi bathethele ilanga lamhla ka25 bayekela tonke tetinto babuya batohlala phansi under lokufundisa kwaleti ngceku kaNkulunkulu letimbili okay njengoba nje umsebenzi ungalesine ingavele mhlambe bafundisi labafise kuba ingcenye bangabhalisa kuphi babhalise kanjani nini deadline bangabhalisa eofisini lethu khona kaManzini lapha eChristian Media Center la bangabhalisa khona and bangamshayela nenombolo CEO to register mhlambe ngidayibita le CEO ithi 76 11 8205 okay yes I deadline ngaloko ukuthi njengoba ashito siyo ukuthi sitawungena nga9 kuze kushaye 4 liqiniso ke lithi lapho kutawudzingeka ukuthi kufinze kudliwe so lokho ukuthi kube nale deadline yalokubhalisa ngilothi kufuna kulungiswa ngoba bantu ngeke ucale kubaphekela nasebakhona kufune wathi ukuthi utawuphekela bangakhi bantu so ngiko ke sithi le deadline at least kube ngeTuesday ngalesibili so that Wednesday sitabe sifinalize nalaba tabe basiphekela so that bona bese bachiba umsebenzi wabo bathi bapheka ngalesine
bathi ukuthi baphekela abantu labangaki. Okay, kwegcina nje kepha umsebenzi utabuba nje lokuphi? Umsebenzi utabu lapha Metropolitan lapha eFairview. Okay. Yes, ngilapho la stabe sikhona khona. Ngalo Thursday. Ngalo Thursday. Alright, no. Mhlambe lokunye ke ngoba sesikhulume nangekudla. So nakunalokudla ke ngeke kube mahala. Sithi nje umfundisi noma lo taba attendile nangamana siphe nje imali enganga 300 emalangeni. Okay. Yes. Lefaka konke kudla nale conference. Okay, ngiyevakala siyabonga Dlamini nawe babengozo besikhuluma ngawo ke umsebenzi Pastors Conference 2022 letaba ebanjelo lapha kaManzini eSomveni le evangelical zokela ngensimbi yemfica ekseni kutekesha insimbi yesine entsambama ngalesine deadline ke yokubhalisa engalesibili evikini lelidakwa sibahlele temakethe sitawuya sichubeke nebetemidlalo. Lesi sikhathi lapho khona emaphoyisa agubha kuba khona kwawo even. Kulapho kukhuthathwa khona sive ukuthi sike sihlale phansi sibuke bomcoka bemaphoyisa empilweni yabantu. Siphindze sibuke indlela letinsha tekuphepha kubo bonke bucala lobuveta sihloko. Sive sakangwane siyakhunjutwa ukuthi singawafaki emaphoyisa etinkulumeni tepolitiki ngoba liphoyisa alingeni futhi alingenelani nepolitiki. Emaphoyisa alwa nebucala netingoti temgwaqo kuphela nje. Ingako emaphoyisa athi wonke umuntu eveni akahlale ngaphandle kwekunceneka ukuthi angahle ahlaselwe tilwane tasendle. Umuntu lohlala eSwatini akatiphilele atisebentele ngaphandle kwekwesaba kuhlaselwa kwemucwa nekucekelwa phansi kwembahla yakhe. Nawe wena lophathekile emaphoyisa athi digulele kahle uze uphile ngaphandle kwekuphatamiseka. Lokungenteka ngekuthi tidlova tingene tihlasele labo labakunakekelako kuleyo ndlu. Sivele sihlakaniphile nguleso lesiphakamisa kusebenta kwemaphoyisa nabo bonke labalwa nebucala. Ngale kwaloko timbungushe tiyawuwangenela emazinyane kungenamuntu ekhaya. Lo mlayeto niulethelwa ngemaphoyisa embube abambisene nomsakato wetithombe. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Siphinze sinimukele kusele imizuzu lemfica ukuthi shaya insimbi esiphohlongo lomhla ekseni kulesikhathi sitawubuka temidlalo leti tabetendeka kulempela sonto naye Linda Master Dlamini. Good morning Master. Morning Lulu. Sivusele nababukele be breakfast show. Yeah, kunjalo. So I understand ukuthi minister namuhla uvalelisa i-netball national team ya ePitoli kuma games. Yes, Lulu ngiyakhumbula na ukuthi netball uthiwa kwayidlala. Yes, i-national team yalakhaya iyahamba yodlala ema World Cup qualifiers ePitoli namuhla indvuna yetemidlalo umhlonishwa Harris Bulunga uyayivalelisa le team namuhla bayahamba ke bayiPitoli njengoba sengishilo ngasho ukuthi banemave lalukhuni nangitsela lukhuni ngifaka ekhasi iMalawi ngifaka ekhasi Uganda iMalawi ngiyifakelani Malawi is one of ema teams la ranka ku top 5 in Africa kune South Africa kune Botswana bese kuba neMalawi so akuneke kuze kube imidlalo lelula kule team yalakhaya ngicabanga ukuthi kodwa the bigger picture siyakhumbula ukuthi iWorld Cup
itaba South Africa Cape Town kulomnyaka lokutako so ngicabanga ukuthi as much as sihamba sithi hey ama opponents are strong kodwa siyafuna nathi sibomakhelwane na South Africa host World Cup usambe siyodlala World Cup but there are some players from ema teams la njenga Reps la njenga Correctional very good players lesicabanga ukuthi batawu contributor noma batawudlala inzima lenkulu kakhulu kuyo i national team siyakhumbula ukuthi CEO waka Ioga Maxwell Jele 2 months ago wabanika insight ukuthi the next Commonwealth Games in netball ifuna ibe seyiqualifyile ile kulama games lawo so ngicabanga ukuthi le ndlela iqala nyalo ePitoli kulama World Cup qualifiers sikathile nje around 11 minutes to abasabavalelisa so singathemba ukuthi mhlambe batawuwina bayasithola nesikhathi lesanele sekutrainer naloko kusekeleka nje bayithola leyo support I-support lolu ngicabanga ukuthi singabonga kakhulu building society kubo because siyakhumbula ukuthi bayi-title sponsor ya netball and ke nemali abayifakile this year basho ukuthi itawungena tonke letingoni including nema juniors kuma regions so ngicabanga ukuthi le development icala lapho but nyalo sikhuluma nge-national team kusikhathi sekwakha sincane kakhulu nawuthi uyakha kungena pressure nawuthi uyakha pressure bangcono ke ngiyaye ngithi ke mina ema sports la fana nabo netball hayi ukuthi ngithi ngiyawa disrespect I know angcono because le pressure ayisiko inkulu so lesikhathi sekwakha mina ngiyive ngathi bona kubo si enough look at chess besikhuluma ngayo this past week i-chess ema ladies akhona buyena eligolide ema Olympiad eIndia babenesikhathi sekwakha bekude le pressure kuthiwa hey bozibanimayana nibafakeleni bozibanimayana nibasheleni so nangala ka netball ngicabanga ukuthi kulama games lawa even though sibe nesikhathi lesithi uyakhumbula ukuthi sihledi about 2 years singadlali due to i-COVID but ngicabanga ukuthi lama games lawa it's the right games these are the right games ukuthi sibuild going forward kulama Commonwealth Games lawa show yena siwoka Ioga Maxwell. Okay so sesibuka nje mhlambe lamanye ama games letabayendeka this weekend lesingawagatsa nje ama games la tabendeka mhlambe iPL siyakhumbula ukuthi iPL ibuyile le weekend leya tinvokete tendeka balandzele Manchester United abafuni ukukhuluma ngeIPL these days baluze 2 ama games the last game badliwa iBrentford 4-0 Monday badlala neLiverpool and ngibone lenye ke imim but see if Manchester United ingakhona ukukora against Liverpool i-goal of the month yabo because abakashaya goal but awusebenzise on goal ngicabanga ukuthi indzaba lethu balandzeli beManchester labangatfuni but iyadlala Manchester City versus Newcastle yes we know ukuthi Manchester City they are on fire but Newcastle nabo basafuna remember ukuthi Newcastle last year yathengwa ama-billionaires ase-Saudi Arabia ba richer ngasho ukuthi 10 times kulabe Manchester City so ngicabanga ukuthi iBeckley imali oil le Manchester City versus Newcastle Arsenal versus Bournemouth iBournemouth nayo tinvatika ihambeli kahle yakhumbula ukuthi basabuya kuthola promotion ku Sky Bet Championship iArsenal on the other side they are on fire Gabriel Jesus is on fire so ngicabanga ukuthi nakhona kutaba ngumdlalo lomuhle loyo Chelsea versus Leeds iLeeds ilahlekelwe ngumdlalo wayo Rafinha waya Barcelona so nabo bayaceka kakhulu remember ukuthi Bielsa naka ipromoter le team washo ukuthi ufuna ibuyele kulesigaba naya iLeeds yabo Lucas Radebe lesayibona qualify iChampions League badlala ke this weekend but nabo basengabuyi kahle iChelsea ngicabanga ukuthi nabo iteam bafuna ke kulesa badlali last weekend sababona badraw neTottenham Spurs sabona Conte naye Tuchel baphose in fact babambana because bebachawulana base kwaba naloko kushayisana lokho abakhona imnanzi iPL lolu amasay imnanzi kakhulu ngibonile ilamanye ama games kuthi nala kithi ba advertiser baka DStv ngicabanga ukuthi I weekend nje imnanzi kakhulu vele sana simuca nama remote vele ama remote kodwa nje ama remote because nyalo iPL
October November World Cup so nje khohlwani vele ngemari Siyabona next year. ndazorabone after boma 18 December kuya le sesihamba sine holiday. Yeah, okay. Nosibonga kakhulu Master. 3 minutes before 8 o'clock asibahle emakethe sitabe sizovala hlelo. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Awusevele kusela umzuzu munye uthisha insimbi esiphohlongo simakhuluma sodwa mahle ukuthi nibe nathi lo mhla ehlelweni sisaqala yona impela somvo sinifisela impela somvo lenhle nalobusisekile sitanibona ngemsombuluko evikini lelitako nisale kahle.